আমরা এখন একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে সলিউশন এবং বেসিক সলিউশনের বিষয়টাকে একটু দেখি। প্রথমে আমরা সলিউশন অফ অ্যান এলপিপি, দেন আমরা বেসিক সলিউশন, আফটার দ্যাট আমরা দেখব বেসিক ফিজিবল সলিউশন অ্যান্ড বেসিক নন ফিজিবল সলিউশন। আবার বেসিক ফিজিবল সলিউশনটাকে আমরা দুভাবে ভাবতে পারি: ডিজেনারেট বেসিক ফিজিবল সলিউশন, নন ডিজেনারেট বেসিক ফিজিবল সলিউশন। এবং বেসিক নন ফিজিবল সলিউশনকে আমরা দুভাগে ভাবছি: ডিজেনারেট বেসিক নন ফিজিবল সলিউশন, নন ডিজেনারেট বেসিক নন ফিজিবল সলিউশন। So generally at a standard form of an LPP, সেক্ষেত্রে আমরা এই টাইপগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। তো আমরা একটা প্রবলেম দিয়ে শুরু করি। প্রবলেম থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে বেসিক সলিউশন কিভাবে আমরা ফাইন্ড আউট করব এবং সেই রিলেটেড কোশ্চেন কেমন পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্পেশালি যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ো তাদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে শর্ট কোশ্চেন এবং এই টাইপের ব্রড কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে। এখন দুটো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কোশ্চেন 1, নাম্বার অফ বেসিক সলিউশন, যে হাউ মেনি বেসিক সলিউশন exist of an LPP X equals to B, where A equals to Aij is a matrix M cross N. X is basically n tuple n cross 1, and B is basically B1, B2 dot dot Bn. The number of basic solution here, the answer is the number of basic solution of a linear programming problem in standard form are always finite, and especially the number of basic solution is at most NCM. Obviously here rank of A, this is equals to M, and M strictly less than N. Then the answer is number of basic solution is at most NCM, where N is strictly greater than M. Okay, so the comment is number of basic solution, this is less than equals to NCM and N greater than M. Now the question is number of basic variable. So just note here, number of basic variable in a basic solution, this number will be M. A number of non-basic variables, this is basically N minus M. যে N minus M ভেরিয়েবলকে আমরা 0 হিসাবে সেট করছি, that variable are called the non-basic variable. ওকে, আমরা একটা প্রবলেম দেখি। প্রবলেম: the number of basic solution, আমরা interested, you have given a system of linear equation
system of let the system of linear equation be 2x1 plus x2 minus x3 equals to 2 and 3x1 plus 2x2 plus x3 equals to 3. Question is find all basic solution. Find all basic solution to the system if exist. If exist. So now we'll move to the solution. Here the above system can be written as the above system linear system can be written as যেভাবে লিখছি এভাবে পরীক্ষাতে তোমরা লিখতে পারো 2 1 minus 1 just coefficient of x1 x2 x3 3 2 1 x1 x2 x3 2 3. So that means it is ax equals to b, where what is a equals to 2 1 minus 1 3 2 1. This is 2 cross 3 matrices. X is basically x1 x2 x3. This is 3 cross 1 3 tuple. This belongs to R3. And b vector equals to 2 3. This is 2 cross 1 belongs to R2. তাহলে আমরা যে লিনিয়ার সিস্টেম দেওয়া আছে তাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে লিখে ফেললাম। স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেই ছিল আমাদের কাছে, আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে স্পেশালি লিখলাম। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ according to theory what is m and what is n? So m means here the number of equation and n means number of unknown. So first information, just note here the number of equation, this is basically m, and here you will see that দুটো equation আমাদের আছে, number of equation is 2, number of unknown, this is basically n, this is basically 3. And next observation, rank of A, that means the highest order submatrix with non-zero minor. It is basically 2, because since the highest order submatrix is 2 cross 2, just to take 2 1 3 2 2 1 3 2, and in that case the determinant 2 1 3 2, this is basically 1 non-zero. So rank of A equals to 2. We have another formula. If A is m cross n matrix, rank of A, this is less than equals to minimum of mn. Okay. So this is our observation, number of equation, number of unknown. So here the question is number of free variable. That means কতগুলো ভেরিয়েবল কে আমরা জিরো হিসাবে সেট করব। This is basically 3 minus 2, that means one variable. এই one variable কে আমরা জিরো হিসাবে সেট করব। So if we think about the next step, যে কোন আমরা একটা ভেরিয়েবল কে জিরো করব, কিন্তু কোন ভেরিয়েবল, we have the three possibilities. আমরা এমনও করতে পারি, step 2, the free variable setting, either আমরা x1 টাকে 0 সেট করতে পারি, or x2 0 সেট করতে পারি, or x3 টাকে আমরা 0 হিসেবে সেট করতে পারি। যে কোনো একটা কেস নিয়ে আমার কাজ করতে হবে, আমি সমস্ত কেসগুলো নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারি।
বিকজ আমরা এখানে 3 minus 2 n minus m ভেরিয়েবল n minus m, that means 3 minus 2 1 ভেরিয়েবলকে 0 হিসাবে সেট করি। যদি x1 টাকে আমরা 0 হিসাবে সেট করি তাহলে ইকুয়েশন রিডিউসেস টু x2 minus x3 equals to 2, 2x2 plus x3 equals to 3. যদি আমরা x2 টাকে 0 করি, just you put x2 equals to 0 here, so the equation will be 2x1 minus x3 equals to 2 and 3x1 plus x3 equals to 3. আর যদি আমরা x3 টাকে 0 হিসাবে সেট করি তাহলে ইকুয়েশন উইল বি 2x1 plus x2 equals to 2 and 3x1 plus x3 plus 2x2, this will be 3. Now when we set x1 equals to 0, so corresponding basic matrix will be 2 minus 1 2 1, the basic matrix B1. যদি আমরা x2 টাকে 0 হিসাবে সেট করি the basic matrix will be 2 minus just coefficient matrix here 3 1. This is another basic matrix B2 because here basic variables is x1 x3. Now when x3 equals to 0, this is the non-basic variable. This variable is non-basic variables. So when x2 equals to 0, x2 is non-basic variable. Non-basic. Corresponding basic matrix will be B3 equals to 2 1 3 2. And in each of the case, the determinant of B1, B2 and B3 are non-zero. So in each of the case, we will get the basic solution. So যতগুলো basic matrix পাবে non-singular matrix mathematics ততগুলো আমরা basic solution পাবো. Now the question is, how many basic solution exist? Number of basic solution. So according to the answer, the formula is less than equals to NCM. So it will be less than equals to 3C2, that means 3. So highest আমরা তিনখানা বেসিক সলিউশন পাবো। আমরা দেখে নিই যে তিনখানা বেসিক সলিউশন ম্যাক্সিমাম পেতে পারি এবং দেখা যাচ্ছে যে তিনটে বেসিক ম্যাট্রিক্সই যেহেতু নন সিঙ্গুলার তাহলে ইন ইচ কেস উইল গেট দ্য ইউনিক সলিউশন। যদি বেসিক ম্যাট্রিক্সগুলো নন সিঙ্গুলার হয়ে যেত তাহলে কিন্তু তার করসপন্ডিং আমরা সলিউশন পেতাম না এবং বেসিক সলিউশন বলতে পারতাম না। Next step 4 or step 3, when we will set x1 equals to 0, x1 equals to 0, setting x1 equals to 0. So on that case, basic matrix will be B1. That matrix is 2 minus 1 sorry, it will be 1. 1 minus 1 2 1. 1 minus 1 2 1. So here the solution will be, it can be written as B1 into x2 x3. This is equals to 2 3. So x1 x3 x2 x3, this will be B1 inverse B. So that means B1 inverse means 1 minus 1 2 1 inverse 2 3. Now the question is, how we'll calculate the inverse as quick as possible for our 2 cross 2 matrix. So for calculation of 2 cross 2 matrix, say here the recall is, you have given a 2 cross 2 matrix A, B, C, D. This is your say M matrix and you need to
find M inverse. So M inverse will be adjoint M by determinant M. And that value will be 1 by AD minus BC. Just you will change the principal diagonal element dA and off diagonal element just you multiple with minus sign. That will be the inverse. So here it will be 1 into 1, that means it will be 1 by 1/3. Just we will change the principal diagonal element and we will multiple minus sign in the off diagonal element, that will be 1 and minus 2. So 2, 3, just to multiple it 1/3, 5, this will be minus 1. So 5/3 and minus 1/3. So here the solution x2, x3, this is basically 5/3 minus 1/3. So that means x1 equals to 0, x2 equals to 5/3 and x3 equals to minus 1/3. So these two variables are basically basic variables, and x1, in which case we have setting x1 equals to 0, this is non-basic variable. Non-basic variable. And here the basic solution, in this case, the basic solution is 0, 5/3 minus 1/3. This is the basic solution. Now we'll move in similar way, x3 equals to 0 and x4 equals to 0. So now we'll, x2 and x3, setting x2 equals to 0. In that case, the corresponding matrix will be 2 minus 1, 3, 1, B2, 2 minus 1, 3, 1. So here you will see B2 into x1, x3, this is equals to B. So where x1, x3, that will be B2 inverse B. And you just calculate 2 minus 1, 3, 1 inverse. B means 2, 3. And in that case, you will see the solution x1, x3, that value will be 1, 0. So here basic solution in this case, x1, 1, x2, 0 and x3, 0. Similarly, now the third case, setting x3 equals to 0, will again get the solution x1, x2. This will be 1, 0. You will solve it in similar way. And here you will see the basic solution, that will be x1, 1, x2, 0 and x3, 0. So here the basic solutions are the first one is 0, 5/3 minus 1/3. Second one is 1, 0, 0. And third one is again 1, 0, 0. So here the number of basic solution is basically 3. Now the observation. The answer is done. Now we'll move to the observation. The number of basic solution,
This is the first observation. This is 3. So আমরা এখানে তিনটে basic solution পেলাম. Now the question is, among these 3 basic solution, how many solution are degenerate basic? How many solution are basic feasible solution? So number of basic feasible solution. So number of basic feasible solution here in the first solution you will see minus 1/3. This is negative. So when we are saying about the basic feasible solution, in that case all xi must be non-negative. So here it is negative. So this is not a basic feasible solution. This is basic non-feasible solution. This one is basic feasible solution. This is also basic feasible solution. Because all the variables are greater than equals to 0. So number of basic feasible solution is 2. Now if we think about the number of basic non-feasible solution. Non-feasible solution. So here this is basic non-feasible solution because minus 1/3 basic solution and the third x3 value is negative, so it is non-feasible. So number of basic feasible solution, non-feasible solution is 1. Now the question is number of degenerate basic feasible solution. So degenerate basic feasible solution where at least one basic variable is 0. So here the basic variable was x1 and x3 in this case because x2 we have setting 0. So here basic variables x3 is 0. So that's why this is also the degenerate basic feasible solution. In similar way, here the basic variable x2 is a basic variable, x3 is non-basic variable. This is 0. So this is also degenerate basic feasible solution. Here basic variables are non-zero. So this is non-degenerate basic non-feasible solution. So number of degenerate basic feasible solution, this is exactly 2. Number of non-degenerate basic feasible solution, this value will be 0. There is no non-degenerate basic feasible solution. Next, number of degenerate basic non-feasible solution, again this counting is 0. And number of non-degenerate basic non-feasible solution, this number is basically here 1. So from this example, you will calculate the number of basic solution, number of basic feasible, number of basic non-feasible, number of degenerate basic feasible, number of non-degenerate basic feasible, number of degenerate basic non-feasible, and number of non-degenerate basic non-feasible solution. Now, if you have asked the question, this kind of question has been asked in different board examination. The question is basically the system, but the number of degenerate solution, to the system, to the linear system, 2x1 plus x2 minus x3 equals to 2, 3x1 plus 2x2 plus x3 equals to 3 is option A 3, option B 2, option C 1 and option D 0. আমরা দেখো এক্সাম্পলটা আগেরটাতেই আমরা করলাম এবং সেখানে আমরা ডিজেনারেট সলিউশন কতগুলো পেলাম। ডিজেনারেট সলিউশন 1 0 0 again 1 0 0. These are the degenerate solution. So here the degenerate solution will be 2.